before you. We put our leaders in your hands, that you guide them, you show them the way, so they may show us the way. In the name of God, most merciful, most gracious, most beneficial, I pray. People power, our power, NUP, everywhere, people power, our power, please have your seat. One thing for sure, they hear us and they feel us and they know us. Because there are many out there, but they know where the fight is. And we always tell them, bring it on. We are here. Ladies and gentlemen, you're most welcome. Without wasting time, let me invite our beloved Honorable Flavia Navakare, the leader of the Women League, to say something. Thank you very much. People power. Yes. So we had, as the Women League of the National Platform, we had organized a peaceful march today. We are supposed to move as women from here all the way to Parliament, showing our dissatisfaction with the proceedings that are happening within our country, the unlawful incarceration of many of our comrades that are still being held under the General Court Martial, despite the Supreme ruling that was passed, and Dr. Kuzikiza and so many other people. We had written a letter to the IGP of police, and we have not yet received communication from that letter. We wrote it 2 weeks back. We have not yet received the communication from them on how to proceed, and we are challenging them to give us the security that they were giving those people that you saw that were protesting amidst a lot of cheers on the streets. Unfortunately, since that has yet come, and with a number of ongoing as well, we are pushed to call off our protest today. As you may know, some women had already come, but we had already communicated. And we are going to communicate a later date when we shall again march, because all the things we are supposed to march for to take to Parliament, our petition, and deliver it, are still here with us. So when we are going to write again to the police and to Parliament, we have delivered 2 letters, both to the IGP and to the Speaker of Parliament. We shall get feedback and we are going to organize again. What is happening does not break us, it does not disorganize us in any way, rather it pushes us to be more solid and it pushes us to take action right here and now. Thank you very much. Twaitegeeza okwekalakaasa okw'emirembe nga tutambula ku nguudo, kye tuyita okutambula ku nguudo oba okumakinga, nga tugenda kutwala ekiwandiiko kyaffe oba petitioni yaffe elaga okwemulugunya kwaffe ewa Speaker of Parliament olunaku lwaleero, era twali tugenda tandika okutambulira wano mu gomesi zaffe paka ku Parliament y'eggwanga eno. Twawandiikira IGP ne tuwandiikira ne Parliament, Speaker of Parliament, nga tubategeeza kutambula kuno okw'emirembe, si kuba mayinja, si kwokya mipiira, si kuba bantu, wabula nga tuwandiise ebiwandiiko byaffe eby'obuvunaanyizibwa tugenda otwalira Parliament, tulabe nga bannaffe abakyali mu nkomyo, bannaffe abakyali mu General Court Martial, bannaffe ababulawo 18 betamanyi gye bali, n'abalala bangi nnyo nga kwotadde ne Dr. Kuzikiza ne Haji Obed, nga tuwemulugunya era nga tugamba babate mangu ddala. Naye okwekalakaasa okutambula okwo kwe twali tukoze okw'emirembe, peaceful demonstration to the peaceful march to Parliament, tetugenda sobola kukola leero nga bwe twali twogedde, kubanga IGP tenaddamu bbaluwa yaffe, ate nga twali tubakyalengize engeri gye baawa obukuumi obw'enjawulo, kuba naffe bwe twalaba ku nguudo abatambula nga bajaganya ne bamala ne bawuuta ne kasoda ne kabbira n'abasirikale, nga naffe twagala batya obukuumi bwe bumu obwo obw'enjawulo baawa bali tebannatuddamu paka kati. Tugenda kuddamu tubawandiikire awo tulyoke tubalage ekiddako. Bino ebikola bye bakola tebitutiisa, tebitumenya mitima era tebitukutula, wabula bitwongera maanyi na kutulaga nti ate ekiteekeddwa okukola kino okuteekesaawa kati etwongera.
NUP kunga, NUP kunga, kunga wachana kunga, kunga wachana kunga. Thank you very much. Okukulembeze mu lutabalo lunalo lubeeramu. So tuli bagumu kuba muli bagumu ate we muli ate nga twena tuli bangi mwebale nnyo mwebale ddala abakyala okutuusa ekitiibwa. Basebo ne bannyabo, the next speaker, before I call the next speaker, Mr. President, please allow me introduce to you the members that we are with today. Let me introduce the most important, but the most important person now in NUP is Nalukola. Nalukola is the president. The man is getting in now. Mr. President, Nalukola n'abantu be bangi nnyo, bakyala ba Segirinya tuli nabo, namwe muyimbe babalabeko. Mwebale nnyo family ya Segirinya mwetulire, you're most welcome. Mr. President, I will discuss different various leaders, but I'll begin with the members of the National Unity Platform. Members of the National Unity Platform, mwekubireko mu ngalo zammwe. Abambadde bereti mwekubire engalo ez'enjawulo. Mr. President, ne bannayuganda abanyigirizibwa bannanyikibiina we bali era mwekubireko engalo ez'amaanyi. Mr. President, we have members of the National Executive Committee. Please stand up for recognition. Members of NEC, of the party, stand up for recognition wherever you are. Including the president, even me, the one with the mic, I am on that committee. You may forget. I want to ask the eminent leaders to please stand up for recognition. For my MPs, the word eminent means Ngawere leader. Bishop, naye bayimukanga mbiseerero kwetu. Thank you so very much. Honorable Mwiru, I have seen Honorable Swengere is around. Now that one over is eminent comedian, very eminent members, but he's a leader in the party. You're most welcome. Mr. President, we have chairman of districts. Please stand up for recognition. Chairman of districts, the chairman of chairperson. We have the speakers of our local councils, from the Lord Speaker and all the speakers who are so pleased to stand up for recognition. We have the mayors, division mayors, municipal mayors, stand up for recognition. People power. People power. NUP! Everywhere! NUP! Mr. President, that is Walukaga Matthias. Stand up for recognition, Walukaga. Very smart. Come and have a check the president. Mr. President, the ministers is our senior counsel, Council George Musi. You're most welcome. Mr. President, we have councillors. Please stand up for recognition. Councillors. They are led by Kuya Sauro, the one who was competing in the Kawete primaries here. Thank you for accepting what came out of the primaries, Kuya Sauro. Thank you so very much. Mr. President, amid this, we have members from the various mobilization task force of the party. Stand up for recognition. I can see Jamal Mukudu, you are very short, but you can stand up. Yeah, he's my brother. Mr. President, Jamal told me this morning that my disappearance, there are things he touches back home there. And then I'm able to leave. I don't know how true that is. That is Jamal Mukudu. Mr. President, the ministers are members of parliament. These are members of parliament. Stand up for recognition. Honorable Matovu, you're most welcome.
welcome. Honorable Mayanja, you're most welcome. Honorable Tarachwanka, you're most welcome. Honorable Katabazi, you're most welcome. Honorable Mwanda, you're most welcome. Honorable Serula, you're most welcome. Honorable Wakaima, you're most welcome. Honorable Brenda Napken, you're most welcome. Honorable Kabuya Frank, you're most welcome. Honorable Namagagot, you're most welcome. Honorable Sekalia, you're most welcome. Honorable Zaka, you're most welcome. Honorable Kabuya Frank, you're most welcome. Deputy Mayor, stand up for recognition. You're most welcome. You're the one of Rubaga, you're most welcome. Ladies and gentlemen, before I call on the next speaker, allow me to invite Councillor George Musi to come and give us an update on the abducted persons, including Achille and others. We also thank you so much. He moves like he comes from Nakawa and he comes from China. People power, our power, people power. Kakati banange kimanyi nti nno okumala akaseera kati abantu baffe babadde bawambibwa. Waliwo abasooka okuwambibwa nnaku nga 20 kati emabega. Wiiki ewedde twamateekayo emisango mu kooti nga tusaba ebiragiro bibaleeta oba bafa oba balamu. Era nga olwaleero ku makya tugedde mu kooti nga tubanja Kinobe Rashid, lawyer wa gavumenti n'asabayo olunaku lumu lwokka okulaba nga afuna okwanukula okuva bamukuuma mu obuduukulu obwo bwe bakweka. Era ne mu kooti netugamba tuddeyo enkya ku ssaawa 7 ku musango gwa Kinobe Rashid. Emisango emirala gigenda kuweebwa ennaku, era nga ne chairman Nyanza ono lwali tumuteereddeyo kuba obadde kujja ku Lwakuna naye bamukasuse nga mulamu nga kooti tennaba kutuula. Tumanyi nti nno waliwo bannaffe abalala nga Kayabula ne Robans, era nabo nga nsonga y'emu tukyababanja. Tumanyi nti nno Achille Kivumbi ne Wakabi Smart awamu ne Gaddafi nabo wiiki yagenda okugwako nga bawambiddwa. Netumala tukitegeerako tebali mikono gya poliisi era enkya ya leero ndabyeko ku Achille ne Smart, era ne baŋŋamba nti babuuzibwa ebibuuzo nga buli tebikwatagana. Achille bamutwala mu maka ne baaza ne bababuuza ku ovolo, ne bababuuza ku owa gye balina ne bakolera training, ne bababuuza mu bakuba bannamawulire e Masaka. Kugamba nga bwe misango emirala gyonna bwe bamala okukukwata nga balyoka banoonya omusango. Basooka kukukwata ne balyoka banoonya omusango bakuggulako. Ndowooza chairman ono gwabula kwe kumusesema. Bwe mmaze okubalaba ne ngenda ku musango gwa Kinobe ne ntegeerako nti Achille ne Smart bavugiddwa okutwalibwa e Masaka. Era njogeddeko ne Kanso Muyizi awamu ne Kanso Majerani baŋŋambe bali Masaka babalinze. Tulabe ekiddako era tujja kuba tufuna update. N'olwekyo ku nsonga ey'okubiri era mmanyi abakulu gye bagenda okwogerako kyekintu kino kye bazze bagamba poliisi yaweereza mbu bajja wano okukola okunoonyereza search. Ffenna tukimanyi nti mu mateeka oba okola search ekigendererwa kya kulaba oyo nannyini maka ate mukubeerawo kiri mu mateeka kyayita search. Era oba okola mu kitongole nga kino ne oba ogamba nti ofuna ekiragiro kya kooti kyetannafunako okuva ssaawa zino, ojja n'okutegeeza obukulembeze kubanga ekigendererwa kiba kyakuzuula bujulizi bw'onookozesa. Bw'ojja nga nannyini maka taliiwo, lwaki bagamba obeerewo nti bakizuule nga woli bwe olina ne looya omuyita n'abeerawo. Mwabalaba abateeberezebwa okubba ssente obwombi enkaaga ennaku ezo nga batwalibwa nga badde bannamateeka baabwe bwe bali. Saaki bwe tubeera mu mateeka. Bw'ojja n'omenya n'oyonoona ekifo ekirina CCTV n'osooka n'ojjako CCTV, kitegeeza ekigendererwa kyo kikyakola saaki era kikyakunoonyereza mu mateeka. Era ebyo ndowooza ebyakoleddwa abakulu bajja kubyogerako n'ekiddako. Briefly in English, I was saying that for a couple of days now, our colleagues have been being abducted. They usually take offense by trying to call it an arrest. An arrest is defined under the law and it follows specific procedures. You must inform me why you are detaining me. You must inform me of the charge. You must allow me access to a lawyer. You must detain me in a gazetted place. And most importantly, you must produce me in court within 48 hours. Where you arrest me in civilian clothes,
keep me incommunicado or in an ungazetted facility, deny me access to any of my relatives or lawyers. You don't tell me the reason for charging. That is not an arrest, that is an abduction. Sadly, that is now being done by the state. So many of our colleagues have been filing applications in the High Court for purposes of producing them dead or alive. This morning, one of the people who were first arrested, arrested on 10th of this month, who was abducted on 10th. His application came up before the High Court this morning. The state asked for some more time to talk to their torture masters, whether they have these people, and the court has since given us tomorrow to go back tomorrow at 1. And a number of our colleagues who are still there, like Rovans and Kayabula, whose whereabouts we don't know yet. We are following the same procedure. Before the end of the week, our colleague Achille Chibombi, our colleague Wakawi, and Gaddafi were also abducted in different places for different reasons. We have since learned that Achille was taken to his home for what they still call a search. I've talked to him, I've seen him this morning together with Smart. They were detained at CPS Kampala. Actually, they told me that when they were brought into the cells, Gaddafi was there, but he was missed out at midnight on Saturday night, and to places we don't know. And in the course of the interrogation, they were asking them several things. They couldn't even tell them what they're being charged. They were being asked about overalls, they were asked about pictures, they were asked about massacre, an incident in massacre which was alleged to have happened several months ago, and they couldn't tell what crime police was investigating. Shortly when I left, learned that they have been driven to massacre. On what charge, I don't know. But our colleagues are in massacre, waiting for them, and we shall be able to follow up and give them the necessary legal assistance, if at all they are arraigned in court or if they are detained at police. Police has purported to, as the statements they released, to call what the raid they conducted here as a search. The reason why under the law a search follows strict procedures is if the search is to investigate a crime like they purport, it's important that the owner of the premise is present, such that whatever issues that are recovered, they are recovered in his presence. If your purpose is to investigate a crime, it doesn't offer you any help if you investigate in the absence of the owner. In this case, even if they claim to have had a court order, which we've not seen anywhere, for an organization with no leadership, with no legal representation, it was just imperative that they should have been here, serve them, and then carry out everything you want to do in the presence to give it at least a cover of legality. So what happened has no standing within the law. It was a raid, and for all the offenses that were committed, they will be addressed by the party leadership. I thank you. Thank you very much, Councillor George. Merci. Without wasting any more time, ladies and gentlemen, let me invite mtu wa watu, Chairman Nyanzi. Also, pili. Alino isa jono kwa hapa wane. Ngawe mula bati ninalinga mjipamu ya nyamba. Ekinjo ky'omusajja ono yalwanako ne ku luno bakyekyaliwo yateekako kakola tondeka nyuma. Oh dear. Nagenda okunoonya mulwanyi wange nga simulabako. Emmundu zayitibwa obungi. Kulipootinga nti bakulina. Yakomawo yalipootinga. Naye yali tewali manyi ku luno. Waliwo obuzimbe na ghetto ne bagenda nga bamutaasa. Thanks to the ghetto obulwanyise. This is the time, this is the time, Museveni awumule, ne bwalibanga alemeddeko, paracya, ate oteeka okugenda paracya. People power, our power, leero luno lutalo ye mama.
Mr. President. People power. Kunga Uganda Kunga. Mr. President, the Secretary General, our leader of opposition, members of Parliament, with obligation of all the protocols, it's a mere battle, and we're also going to win it. And I want to thank this government that whatever they did here, when they vandalized this place, the whole speech is still there. It is in Chagulani's head, and all the supporters of know the spirit is still alive and we are still kicking. The next we are aware that we keep on kicking, we shall never die. This spirit will never die. Comrades, I was abducted by the UPDF on 17th. It was a Monday on gunpoint. I was taken to a certain place and I stayed there in Ricardo for almost 5 days. And as all know, those who have been there, I shared the experience. I was not given a chance to talk to my doctor, or that I had pressure. I was not given a chance or any opportunity to talk to my immediate family, my wife, brothers and sisters, my children. I was not given a chance to talk to my lawyer, and even also talk to the party leadership. They could not allow me. My face was covered most of the times. I was hit in the chest the moment I reached that place. When I was undressed, something hit me in the chest. As I was trying to bend to feel the pain, someone hit my young one of Kungona. When I was weak, I woke up again. I went to the here. I was pulled on the floor like a dead body. Someone hold the dead man and pulled me. Later on, I tried to cry to them that I'm hypertensive. They couldn't listen. They kept hitting me. Then, until a certain woman said, "No, let us take a test of his pressure." Then, test was taken. I had the BP machine being tied on my hand. Then I later on had the woman say, "Pressure equal to." They asked him how much, what does this show? He said, 230. Then I knew at that time I was at my death time. Ladies and gentlemen, this was a very difficult time in my life. My pressure had never risen to that level. In the process of being tortured, the people who are torturing me are men, and they use 2 languages you now. Call the foot soldiers. Check on Mugu, then they whip the legs. They say, "Do you think Muganda ever take leadership of this country?" And that statement really, when they said that, it touched me so much. And my imagination was the hate they had, when they are torturing me. However, it is my disease that saved me, ladies and gentlemen. They fear to kill me.
because that would be very heavy. So many government also of so at that time they gave up the torture and kept doing the mockery. I was later treated when I was taken in a room. They removed my mask and started treating me, but in the process I had got an injection which made me somehow half asleep. Then I was injected, I was treated. Never forget okulaba nga banzijanja badde mukola ki okufa. At that time, the guys who were torturing, I couldn't hear them anymore. Then some other people took over my responsibility. So that's how the torturing process went on. Comrades, I've passed through this process, and it's a tough exercise which we fighters, all of us should be ready to pass through. Buli muntu ali wano olina okubeera ready okuyita mu kino kubanga nakizudde kiyitikamu era kyangu nnyo. Bwetuba tulina ekigendererwa banyabo ne basebo nakwatibwa ku lunaku z'omwezi nga 17 Walikubuli wakati mu luguudo nga buli muntu yenna yenna alaba ensi n'ekuŋŋaana nga bansonzemu emmundu naye ne muganda wange Waiswa naye yamyansa nesigalawo emmotoka ne bagizigyamu ne banteeka mu drone ne banvuga ne batwala bwe tutuuka wali nga tuli kumpi kutuuka ku Garden City ne bamwe bateekako ekkooti yo nerika n'ekkooti ne baleeta ekisawo ne saddamu kulaba okutuuka lwe natutuusibwa mu kifo kyesaategeera n'akamu ne baŋŋamba nijjeko ebintu byange byonna nkyabiteeka wansi ekintu ne kibba mu kifuba ekinene ekyanetera ekizibu ekyamaanyi ennyo kubanga nina ebizibu byange eventually munankuba ku nkoona nengo wansi nenzika leeta londo oli yanswanyula kibooko nensisimuka kamwebaze olyawo nandibadde ngenderayo ne bansika ne bantwala nepimibwa presha yange eri waggulu eza ne batya okunziga mu budde presha eyo yali erinye 23 nasifunanko okuva lwe nabeera nga nina obulwadde obufaananako bwe kakati ne banzijawo ne bantwala nga bannangira ebigambo. The other one is a torture house here because they are really treat people, they are doctors to handle that. Whenever someone is really, tortured, bamutwala ne bamukola ki ne batandikirawo omujjanjaba okuba natandika okujjanjabwa nennaku ekiseera ekyo kye namalayo tebanzikiriza kwogera na dokita wange, tebanzikiriza kwogera na family member yenna, yadde mukyala wange, yadde baganda bange, yadde bamemba b'ekibiina, yadde looya wange. There is no formal release that was organized for me. At the time of release, they just pulled me out. Tubuni bansiira ddala bulungi nnyo ne banteeka mu mmotoka. Bwe baali bampata n'emmotoka yange ne bagivuga ne bagitwala mu kifo kyekimu. Era mukunta bankasuka bwe nabangamba kuva mu mmotoka yaffe, get out. Bankasuka ku street motoka yo yiyo naye natulamawo nensooka nembirowooza then abantu bazirakisa ne bantwala ewaka naye abasajja bano bansisemye ekisinga okunnuma waka mwannaani ndenze emanyiddwa nibo bali bannaffe ebakwata abalwanira eyo tebamanyiddwa abanyabo ne bassebo. I whispered to someone there ne baŋŋamba wansi waliwo rumuzi nnya zijjudde abaana baffe. Ekyangu kyali kya nnaku 5 zokka
ne waliwo abayidde emyaka 3 myaka 2 myaka 5 mwaka obuze ekigendererwa abantu abo abaali bankuba nawuliriza amaloboozi gange kusinza ku experience gye nina tebasukka myaka 35. I think they have not read the bad history of this country. Tebannaba kusoma ku byafa bya ggwanga lino byerivudde bali excited bonna babuguumiridde ne gye bantwala okumuuza ebibuuzo kajojijojo w'ebibuuzo bantwala bansabise omutwe era omusajja yambuuza yankuba mukono ekikondo emabega omutwe ng'alina ansa gy'ayagala muwe naye nga si ntuufu. aba National Unity Platform baagala otwassociatinga n'ebikolwa ebyobuyeekera. Ensobi gyesaagala gavumenti eno ekole kubanga tejja kufuna ekibiina kigivuganya mu nkola gye tukola ey'eddembe. Ate nendowooza nnyo nti General Museveni yantegedde nti n'ekisono kyalongoosezaamu ekiseera kino akirongosezza ku bannuupu. Because sometimes oba akafansonyi we identify those problems, we expose them through the senyonyis and our good members of parliament, through the leadership of the party. Nadduka emisinde n'akola ki? N'atereza mukko. So ensonga yotusibako ebikola ebyekiyeekera ngivumirira. Banyama ne bassebo mumanyi bulungi nnyo eggwanga lino libaddemu ebitongole bingi n'ebintu bye tukola mu masomero. Nze ndi musajja mu scout. I'm a member of the Scouting Association wano mu Uganda kubanga natuuka ku ddaliro okufuuka instructor. Era naliko kamanda wa Rakai district nga tutambula mu campfire nnyingi nnyo. Abaana abo abascout bakola emirimu ku mikolo na buli wamu wonna bakumba, bakola bautan, bakola left hand, karapate, ezo na parachazi muzimbombo ziteeka ebintu byaffe mu order era zitutambuza n'ennyumba ekiza revolution. Ekibiina ekyo kyatondebwawo Scouting Association yavumbulwa Baden Paul. Era mumanyi oluyimba olugamba be prepared is our motto, be prepared is our motto, NUP is our party, NUP is our party, is our president. Bibaluma oluluma bibaluma oluluma. Kakati bwe twali tulina ani akyankalanya emizindalo, bwe twali tulina birthday ya president waffe Banyabo ne bassebo, sikiru eyo nekomawo mu mutwe nenyisika nekomawo bulungi, abaana ne basimba bulungi layini paracha ne bafa. Kakati nze ndowooza batyalisikirize si bwe guli batyaki sikirize. Naye Banyabo ne bassebo newankubadde eggwanga kubanga nabo abenale mu bakumba ate be bayigiriza abantu mu kyaka babayigiriza kutuula butuuzi nabyo. Mu kyaka abantu tebakumba, tewali abawuta, tewali okubasa, tewali okwata biti, olwo senga twabakwasa n'ebiti. N'olw'ensonga eyo Banyabo ne bassebo wabawo obuzibu bwonna mu nkola engunjufu UPDF nga poliisi bwe yakola ate ffe twagiconscriptinga, ffe twagiwaliriza ne tuwandikira ne tugenda ne tutuula ne twogera nabo ne batuwa guidelines ezimu nga zizitowa tezimala gatukizika. Neera ne tukola ki? Ensi ey'omulembe omuli abantu abategeevu muwandikire ekyogero kya National Unity Platform ekigunjufu oba mubategeeze ebibaluma, si kukwata bukwasi bantu ku street ng'abagwagwa. Mukuta abantu mubakubye. So Mr. President, enkola y'okukuba wano e Uganda eyina okudiba. Why do you beat people? General Museveni kubanga Abanyabo ne bassebo level gye tuliko katulina ogivaako.
Luli nabadde njogera ne Eddie yabwe ng'agenda Embalala n'ayimba. Ensonga y'okukuba abantu basobola okutegeera nga mubannyonnyodde. Wano we are non-violent. Ate ebintu ebisinga tugenda kusenga tubikola kubanga tuba tetumenye mateeka banyabo ne bassebo. Yadde obugalo butono bwe tuba tetumenye mateeka tugenda kusenga nga twerwanirira. Nebaza Katonda kirabika n'ekirala kyesigazzaayo. Omanyi abo abasajja bakujjanjaba enjanjabo yaabwe ya mirundi ebiri ne kankomaawo. I would like to thank all Ugandans who vote for me on social media. Abo abaakuma ebyoto ne munsabira banyabo ne bassebo nakomyewo era essala zammwe ezaakola. And I would like to promise the Nupi fraternity and all Ugandans that my spirit is still very strong and I am going to start where I stop. Nde wenakoma awo ngenda okutandikira era tugenda Kawempe North. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abeere nammwe. Tusaba mubeere bagumu. Bino ebitutuukako ekirungi kati batandise bikola ffeffe ebintu biraba nabo tebabyagala. Ekijja kutuuka nabo babaveeko. Mwandirowoozezza nnyo. Maliza nga mbategeeza nti nno kye baakoze wano babbye Lubugo naye Lubaale baakoze eki? Mwebale nnyo mwebale Mukama abeere naffe. N'okutwala eyo gye bakututte n'okomawo wano nabo babuvumu mwongere engalo ez'amaanyi. Tekitwala for granted kubanga oli mukulembeze. We have been joined by Honorable Chirumira Hassan. You're most welcome. He's the Imam of Parliament. My good brother Honorable Kawalia Abakal, you're most welcome. Mr. President, Amid Stars also is Magala Umar, you're most welcome. And thank you very much. I am seeing your face in Kawempe. That is so largely speaking. Thank you so very much, Magala Umar. Mr. President, unusually today we have a visitor called Tafbi. Tafbi, you're most welcome. You're going to show President Tafbi. Tafbi, you're most welcome. I saw CB Toka, you're most welcome. All of you, the artists, you're most welcome. In the event that I have not seen you, the artists, you're most welcome. I think I have introduced everybody. Right? Huh? Okay, thank you. In the interest of time, abasigadde mujja kunsonyiwa. Kojja. Era nkumaze naawe. Kojja Semukasa, you're most welcome. We also have the leader of the diaspora, the deputy president of the diaspora, Mbawala, is with us here. You're most welcome. Deputy Yuna, yes, Deputy Yuna. No, those people living in America, they have an organization that brings them together as Ugandans. And the deputy president of that institution is here with us, Mr. Mbala. You're most welcome. Without wasting any time, yes, I want to tell the country that what they are doing is intimidation. Yesterday, as I was coming from church, Mr. President, in Mtungo, I was waylaid by 3 criminals driving numberless motorbikes. They waylaid, they ran after us for a period of time until when we branched off Honorable Balimwezo's home, and then by the time they came to track us, they could not find us. But all that is being done to stop us from doing what we are doing. They want me to stop from talking. I am going to talk. I am going to talk, and I want to put them on notice that I even have what I am going to say. So you will not stop me until you have me. That I promise you. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Let me take this time to invite
mu Luganda banaye nze ngenda kwogera, tewabaawo omuntu alowooza nti agenda kuntiisatiisa. Ngenda kwogera kubanga byonna babikola tuleme okukola ki? Naawe sigala ng'okola ky'olina okukola ki? Obusajja buwulira. Obusajja bukola ki? Buwulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Please allow me invite our able, strong, charismatic Secretary General David Lewis to come and speak to us. Thank you very much. Obugalo bwa Comrade Waiswa. Oyanjudde abantu bangi naye toyanjudde kakiika kati kamwanjule. Kakiika sebo oyigirira bakulaleko. Comrade Kakiika naye yali mu lwokaano lwa Kawempe North. Ani omulala yali mu lwokaano okujjako kulya Sawulo kubanga bamwanjudde. Mr. President, the leader of our parliamentary team, head of mobilization, Comrade Nubian Lee, head of arts, Honorable Zake, head of youth, Honorable Katana Benjamin, our national treasurer. I don't want to go through all that protocol. Members of parliament. Abasebo ne banyabo nze njagala kubeebaza okulaba nga weetuli olunaku olwaleero, okulaba nti tents zonna ze tutegese olunaku olwaleero zijjudde n'abamu muyimiridde temulina wakutuula, okulaba nti n'abalala babagobedde bweru bangambye abamu aba institutions babalemesa okuyingira, era ttiimu yaffe eri mu kukyandulingaawo waliwo n'abo abalala bakyajja. Kaakati ekyo nno basebo ne banyabo bwe bakwata abantu baffe ab'akakiiko k'ebyokulonda, abasajja ababadde babatulugunya kye babadde baagala kumanya ekyo kyennyini. Lwaki tukwata abantu ba NUP ne tubakuba ne tubatulugunya ne tubakola ki, naye enkya ne tulaba nga bakomawo? Ekyo lukimu ya Museveni eyinza okuba etegedde ebintu byonna byonna ebirala, naye ekyo tebannakitegeera. Babuuza kyobola buli omu agendayo bamubuuza, naye mwe President Kyagulanyi abasasula ki? Abasasula sente meka? Kubanga bo bamanyidde okukola buli kintu kyonna kyonna lwa sente. Bwe baba balina okukola meeting yonna yonna, bo balowooza kati ng'olukiiko oluli wano mu NRM oli aba yasabye dda $5,000,000 okutegeka kino kye tutegese wano. Kubanga bamanyidde nti buli kimu kyojja oba olyawo nga bali mu disitulikiti ndala. Kati bagenda Abimu ne basanga foot soldiers nga gye bali, ne bagenda Kaperebyo, ne bagenda Isingiro, ne bagenda wa, ne beebuuza kiki ekyo. Kyova olaba luli twali wano, Comrade Katana n'ayogera ekintu ate nange nzikanya naye. The NUP oba People Power si bino ebizimbe bye balaba wano. NUP is an idea. NUP is the spirit. Ne chairman akyogeddeko. They can come and kill all of us who are here. They can arrest all of us who are here. But the spirit cannot die. Tebasobolera ddala. Kati Museveni n'abantu be kye batamanyi tebakitegeera ekyo. Tebamanyi nti ensonga gye tuliko, as long as ebizibu byakoze mu nsi n'ebikolobero naki bweba bikyaliwo, ne bwajja n'akola byonna era mukimanyi bulungi nnyo batandika okutuyiga n'okukola byonna okutukijjanya n'ebirala nga tetuli wano ku level eno gye tuliko. So tebalowooza nti bino bye batukola ne bwe taking over one awantu, the spirit of the people, the spirit of freedom will continue moving and rising and even becoming stronger and stronger. So ebyange bijja kuba bitono basebo ne banyabo, and I'm mixing languages deliberately so that I don't have to translate. One, we want to dismiss and laugh at the letter which the police released. Nabo bakimanya nti yali tetegerekeka era ne batakisayininga kubanga baali bakimanyi nti byeyogera tebirimu kantu n'akamu. Babayi ne bagamba nti twali tukola military drilling, ogwo gwe musango gubali mu investigatinga, era ne tubabuuza kikye mutegeeza. Ebyambala bwe bityo
ne organizations endala ez'abantu n'ezimu ez'omu makanisa ez'omukereziya obasanga bambadde bwe batyo kyajja kitya. So they fear our organization. Tubola bagezaako okutulemesa bwe tugezaako okutambula. Police IGP awo bemula mujukire gye buvuddeko babeera muzibbira awo n'ebirala bwe bityo. Waliwo ababaka abaali boogedde ebigambo ebitali biwoomu eri amatu ga mutabani wa Museveni. Omwogezi wa poliisi yavaayo n'ategeeza nti reason lwaki baabaleka ne batambula baali bawandikidde poliisi mu budde n'ebirala bwe bityo. Ne bano abakyala ne bagamba kale naffe katuwandiike bwe kiba kyakuwandiika tubategeeze. Naye 10 days later tebanabaddamu tebabawandiikira n'okubategeeza nti kubanga babasaba obukuumi babasaba security ne bagamba muje tutambule ffenna ng'ensonga zabadde bagala kwekalakasaako za kusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka, abantu baffe abali mu makomera, abantu baffe ababuzibwawo n'ebirala bwe bityo. Naye Lugima erina akatengo teyagala kulaba aba NUP nga batambula. Naye era abakyala babategeezezza nti bagenda kuddamu era bawandiike